The sprawling Mwariki estate in Nakuru town west was for a long time calm and peaceful as the residents enjoyed the serenity of the intriguing Lake Nakuru National Park. But this was, however, until sometime in April 2020, when the surging waters at Lake Nakuru reached their highest levels, spelling doom for the community that borders the lake to the south. The flooding lake drowned the entire estate, leaving at least 600 families stranded with no shelter and sources of livelihoods. Agricultural lands and building infrastructure were submerged, forcing the residents to turn to the safer grounds, waiting for the arrival of their rescue. 3 years later, the water levels seem to be receding, but behind it, scars of pain and anguish are painted all over the faces of the community, which has been left broken and shaken. The once bustling estate is now a shell of its former self, with ruins of houses and degraded lands. As the saying goes, when life gives you lemons, you have to make lemonades, and residents have to find ways to adapt and survive even with their current situation. Miss Mercy Wanjiru was one of the people who are lucky to salvage some of their property and has decided to move back to the house. Tukahama, sasa unaona hata wengine hawajarudi, walibomoa manyumba but hawajarudi. Lakini mimi niliamua kurudi juu ya ngumu ya maisha. Saizi maisha iko juu, kulipa nyumba ni ngumu. Sasa mimi nikaamua tu kurudi juu niko na watoi wakubwa. Sasa singeweza kukaa room moja na watoto, kazi hakuna, ni ile tu kuhaso hapa na pale. Sasa mimi nikaamua tu nirudi, at least niendelee tu na maisha yangu. Nilikuwa nimebomoa but nirudisha mabati na milango, na nikaamua tu niendelee tu na maisha. Yenyewe tunaambiagwa hivyo ati kunawezekana maji inaweza rudi tena, lakini sasa jua tuna mahali pengine pa kwenda. Una labda hata hiyo uwezo ya kununua plot nyingine kwa saa hii. Unakaa tu unangojea hiyo siku, ikikuja tena unahama, ikirudi unarudi. Sasa hakuna lingine. On matters compensation, Wanjiru says she has heard about it, but nothing has been done. Time yenye maji ilifika tu huku, tukaanza kuambiwa tunalipwa, sijui tunalipwa mpaka wa saa hii. Serikali ni kama ilinyamazaga. Sasa hata sijui kama tutalipwa. Hiyo ni kitu yenye tumeishi kuambiwa. Mpaka wa leo wanasema tu wanalipa. Sasa sijui tutalipwa mwaka gani. Apart from the compensation, Wanjiru narrates how her land has become infertile since her lake stretched from her doorsteps. In fact, she has been forced to bring soil from other areas, which she uses to plant vegetables for domestic use. Kuja ni kama ilikuja na sijui hii maji inakuwa aje, ni kama inakuwa na chumvi, sijui ni magandi. Ilikuja ikaharibu mchanga. Sasa mchanga yetu kwetu huwezi meesha kitu. Hata sasa ndio tukaamua tupande mamboga kwa magunia. Juu hata mtu anaweza fika usiku, huna pesa ya kununua mboga, labda vibanda zimefungwa. Sasa tukapandia mamboga kwa magunia. Na mchanga tunaendea mbali sana. Tunaendaga paka huko Ndarugo ama huko mwisho tuliendea huko Naishi. Hii maji si mzuri hata ya kumeesha kitu. Huwezi hata mwagilia mamboga zako atizime. While Miss Wanjiru counts herself lucky for being able to reconstruct her life, the case is different for another victim, one Miss Beatrice Wangoi. Nilikuwa nimejenga nyumba permanent ya kukaa. Sasa ikawa vile maji litupata hapa, hakuna njia nyingine, tukabomoa manyumba. Nikaenda kutafuta kwenye nitakaa. Kwenye nimekaa juu hata maisha ya kukomboa nyumba ilinishinda. Nikawa nimepatiwa nyumba kwa kwenye ninaishi. Sasa vile nimepatiwa mwenyewe, naye unajua itafika mahali atachoka. Akaniambia nihame nyumba yake. Juu sina pesa. Another resident, Mr. Zakaria Karanja, narrates how he had to tear down his home and rent a house in another area, leaving his parcel of land abandoned. Nimetoka hapa Barut Parkview, Njoro River hapa karibu tu hapa hivi.
So otherwise mimi niliathirika na maji. Nilikuwa nimejenga mahali pale, na wakati nilipokuwa nimejenga, maji wakati ilifurada iliweza kubomoa. Na baada ya kubomoa, kuna shamba hapo nilikuwa nalima hapo tu pia kwangu nyumbani. Lakini kwa sasa hivi hakuna ukulima yoyote. Nilikuwa nikitamania hata kurudi. Wakati nimetamania pale kurudi, hata pale huwezi ingiza hata jembe, hauwezi chimba pale mashimo hata kujenga nyumba pale, hata kama ni semi. Pale maji imekuwa mingi. But in the midst of all this crisis lied a silver lining. After the flooding, lakes packed water appeared like a new idea of fishing as a new economic activity. But this too lasted for only a short period of time before it became a thorn in the flesh of residents who were left to deal with the new threat of human-wildlife conflict. We go to speak to one of the residents by the name Okwemba, who gave us his story. Si watu tunavuaga hapa nda, lakini hapa watu tunavua, lakini tunakaziwa, lakini tukaziwi sana. Usiku tunaingia, tunavua, tunatoka. Lakini mkishikwa hapa ndani, peleko pale ndani, naitishwa pesa yenye huwezi jitoa ndani. Unaitishwa ka almost 20,000 baka inaenda baka 50. Ndio imagine nilitoka, ilikuwa baka ilitoka hivi sana baka ile barabara. Kulikuwa boat, lakini sasa boat zilikatazwa hapa hivi ndani, yani kujeruhusiwa kuvua. Hakuna masaa imeruhusiwa, masaa yote utashi. Masaa yote hapa hivi ndani ukiingia utashikwa. Hata sasa ukiingia tu hapa hivi nje ni nje, lakini ukiingia wanakuja na anakushi. Na ukishikwa unapigwa hapa ndani. Hapa hivi kuingia ni bahati yako. Ukiona ule msee pale, yani utoke na utoke mbio. Kama una mbio sana, ukifikia unashikwa, unachapwa. Ini hapa hivi si ati ni pazuri. But mayutu wengi njituma hapa nda. Ms. Wangoi says she has also tried her hand in fish business. However, the trade seems to be mad with hostilities as people scramble for this lucrative commodity. Juu vile maji ilikuja, tunateka samaki hapa. Kuteka hiyo samaki kutoa nje naye inakuwa shida. Askari naye ndio hao wanatunyang'anya. Vijana naye huku imekuwa wizi mbaya. Ukienda kuwalalamikia ati vijana wanakunyang'anya badala wakuje wakusaidie, au ndio wanakuadhirisha nini. Apart from the arrests, the residents also risk being attacked by dangerous wild animals in cases that have mostly ended tragic. A source who did not want to be named told a tale of how one of their friends met his death at the jaws of a hippopotamus. Kuna siku ilikuwaga around 2020 mwezi wa 4, tarehe ndo sikumbukagi ilikuwa gani. Tulikuwaga ilikuwa around 5 PM in the evening. Tulikuwa tumetulia tu hivi, and then uko ndani sasa venye tunapenyaga tunaweka tuneti ishike fish, ndo basa ingine tende tutoe. Sasa kuna rafiki yetu mmoja, hata si rafiki, a young boy, he was a young boy. Nakumbuka shule ilikuwa imefungwa, ndio ilikuwa mwezi wa 4. Sasa jana amekuja pia au kutafuta fish tu kukula hapo. Sasa yeye aliingia ile masaa jioni, hakuwa anajua hiyo masaa jioni ni mbaya, hiyo ndo masaa kiboko inatokeaga. And so the boy wasn't alert. The time alienda zile kiboko juu a big animal, na ikiamua kunyemelea ni kama umbo, anazama kwa maji, anakuja chini kama akipiga mbizi huwezi muona yani. Sasa venye alitokea hivi karibu na kijana, si tukamwambia we toka ndo yu kibo. Kijana akagutuka, ngori, akaamua kujingangania life yake. Nakumbuka vizuri akumarizaga hata 4 steps, a distance of around 10 meters. Iboko ilikuwa 10 meters yako mari kama hapa hivi, lakini hakupigaga 4 steps. Ilikuwa game imemfikia, ikamuuma pande ya juu kutokea hapa hivi kwa mwili huku. Hii pande ya juu ikakuwa kwa mdomo, hii pande nyingine ikakuwa nje, alafu ikamuinua juu ikampigisha,
ikanyamaza na yeye, kamfinyilia hivi chini kwa matope kabisa, ikanyamaza na yeye hapo mpaka ikahakikisha kijana tingiki, ndo ikamwachilia sasa. Mr. Titus Mitai, the assistant administrator at the Lake Nakuru National Park, claims that fishing at Lake Nakuru is illegal. What I want to comment on the issue of fishing, the Wildlife Act does not allow conservative utilization of fish. So anyone found fishing in the park will be deemed to be doing an illegal activity and will be arrested as per the Wildlife Act. The senior assistant chief Parkview sublocation gives a lay of the land on what the residents are going through and how they are trying to adapt. Maisha imebadilika. Wengi ya wenyeji walikuwa wanaishi hapa, walikuwa wanategemea ukulima. Maji ilipokuja naye ikakuja na challenges zake, ikameza mashamba zao. Hizi mashamba zimemea nyazi. Hizi nyazi watu wamekuja all the way, even cattle from all the way from Kapkures, from the upper Kelelwet are grazing on the farms of these people, kwa sababu kuna nyazi nyingi limea. Watu vile mahali penye wanaweza kulima hakuna. Vile watu wenye walikuwa wamependa kupanda mboga, wapande nyanya na vitunguu, hawezi panda kwa sababu sasa vyakula vyao vingi sasa wamekuwa affected, hawana chakula na lishe ya kuweza kulisha watoto wao. We also managed to speak to a property agent who gave us his views on the value of the land, which has been a major issue for the most of the residents. So if you see areas which are prone to disasters, natural disasters, we're talking of landslide, we're talking of flooding, these are the areas which depreciate in land value. We cannot say depreciate, but these are areas that are not appreciating in land value, because we all know land will never depreciate. Land will always appreciate no matter the area. So areas which are prone to natural disasters tend to take longer period of time to appreciate than areas which are more safer. With all these changes, Ms. Wangoi is left begging for the intervention of the government, which she says has turned a blind eye to their suffering. Kama jana hata hii kijiji ilikuwa imewaka juu, mpaka jana nimewapigia nduru huku. Vijana wanakunyaganya, unawakusaidia. Imekuwa hali ngumu. Sijui niseme nini. Jana nimeshinda nikipiga, hata area hii hakuna mwenye anakuangalia hata akusaidie. Nimekuwa hali ngumu sana. Sasa nashindwa serikali itatusaidia namna gani? Vile tunapitia hali ngumu, juu ukienda ulalamike, hata uchifu nimsaidie atakwambia. Jana tulikaisha vijana pale chini tuongee. Vijana wanajaribu kuambia, huyo mzee, mtoto wa mtu wa mzee wa kijiji ndiye anasimama na kutukana. Anakwambia ulikuwa unanitia chifu anipeleke wapi? Ndio tunataka tuombe serikali tusaidie, tuko na hali ngumu, tunapitia hali ngumu. Juu hata huku una riski maisha yako ukitembea. Juu utakutana na mtu ako namna gani. Hata hivyo unaongea, mtu anaenda na kutishia, utanipeleka wapi? Utanifanyia nini? Nataka niombe serikali tusaidie hii kijiji. Tuna askari area hii. Tuna watu wa kutusaidia area hii. Watuambie tutahama hapa ama tuende wapi? Juu tuna kwa kukaa. The county official has also indicated that the county has no plans to compensate the families. I've seen a request from the community asking for compensation. And one thing that maybe I would want to clarify is that is not the mandate of county government. County governments have the mandates in the Schedule 4 of the Constitution of Kenya, and land compensation is not part of that. And with the sentiments of the county government official, it is clear that no compensation will be forthcoming for the victims of the troubled waters of Lake Nakuru. The community will have to keep praying and hoping that maybe, and just maybe, someone will one day come to their rescue. Joseph Openda,
for mtaa wangu